Hola familia, estamos en nuestro devocional de kenosis, página 64. Hello family, welcome. We're continuing our devotional on page 64. Y en la página 64 nos dice que es importante que memoricemos la Biblia. And in page 64, it's reminding us that it's very important to memorize the scriptures. Y yo quiero animarte quiero hacer un ejercicio contigo para ayudarte a memorizarla. And we actually want to practice an activity with you guys this morning so we can help you doing this. El rey David dice lo siguiente en el Salmo 119, verso 11. We see King David in Psalm chapter 119, verse 11. He says the following: En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. Es importante que memoricemos la Biblia porque de esta manera no la tenemos solamente en la mente, pero también llega a nuestro corazón y esto va a dirigir nuestras acciones. And it's very important to memorize scriptures because not only will we have it in our minds and in our heart, but it will guide us to live a more Christ-like life. En mi vida personal, memorizar la Biblia ha sido clave para mi caminar con Cristo. For a pastor, memorizing scripture has been very key in his walk with Christ. Así que quiero ayudarte este día a aprender a memorizar la Biblia. So this morning we want to motivate you to do the following: memorize scripture. Y van a ser 3 pasos sencillos. And you can do this in 3 easy steps. Número 1, lees el versículo una primera vez. First point is you read the scriptures one way, or Y one time. tratas de entender qué significa para ti. And you try to think of what this means to you and how you can apply it. El segundo paso es leer la escritura una vez más, pero ahora le pides a Dios que te dé entendimiento y te ayude a memorizarlo. And for the second time you read it through, you ask the Lord to help you to remember it and to apply it in your life. Y el paso 3 es que divides el versículo en pequeñas frases que te puedes memorizar. And thirdly and lastly, you can divide the scriptures in easy steps so that it's easier for you to take in and remember. Incluso puedes escribir pequeñas tarjetas con las diferentes porciones del versículo. In fact, you can even write down separate parts of the scriptures or that verse you're reading to help you remember it. Hoy, Richard y yo vamos a aprender con ustedes Salmo 119, versículo 11. And today, Pastor and I, we're going to be memorizing Psalm chapter 119, verse 11. Así que el primer paso es leemos el versículo. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. The first step, you read it one time through. I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. Y lo que entendemos es que guardar la palabra de Dios en nuestro corazón nos ayuda a no pecar contra Dios. And when we see reading it one time through is storing up the word in your heart, it prevents us from falling and failing the Lord. La segunda lectura es para orar a Dios. Entonces, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Señor, ayúdame a guardar tu palabra en mi corazón. So we can do this and just simply ask the Lord, Lord, help us to store your word in my heart so that I may not fail you. Y ahora vamos a memorizarlo. So now let's memorize it. Y vamos a dividirlo en 2 secciones. Let's cut it up in 2 parts. En mi corazón he guardado tus dichos. I have stored up your word in my heart. Vamos a repetir esa porción. En mi corazón he guardado tus dichos. I have stored up your word in my heart. Y luego la segunda parte, para no pecar contra ti. That I might not sin against you. Para no pecar contra ti. That I might not sin against you. Entonces voy a tratar de decirlo yo de memoria y luego Richard lo va a decir de memoria. So we're going to try to repeat it without reading it, memorizing En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. I have stored up your word in my heart so that I may not sin against you. Vamos a repetirlo una segunda vez. Ahora voy a cerrar mi Biblia a ver si ya me lo aprendí. So we're going to say it again without reading it. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. I have stored up your word in my heart so that I might not sin against you. Ese es el Salmo 119, verso 11. And that's Psalm chapter 119, verse 11. Si nosotros lo podemos hacer, tú también puedes. If we can do this, you guys can do it as well. Así que te animo, memoriza la palabra de Dios. We want to motivate you, memorize scripture. Dios les bendiga. God bless you.